to the reader intimately, giving them an insight into the inner workings of their minds. But what exactly is performance poetry? Find out at this session with city poets Joey Bose, Chandrima Roy, Ipsita Ganguli, Sunil Bhandari, Sekhar Banerjee, and Violeta Medina. Popularly known as the Love Poetess, Joey Bose is an award-winning performance poet whose works include Amor, Hymns to Aphrodite, and Corazon Roto, and 69 other treasons. Her works have been translated into Albanian, Bengali, and Hindi. Chandrima Roy wears many hats as a teacher, as a mistress of ceremonies, and an eminent elocutionist. She is the brain behind Kobitai Kothalap, a platform that spreads awareness about the importance of communication by using poetry as a tool. A poet, travel writer, and heritage enthusiast, Ipsita Ganguli's poems have been published in several national and international e-zines and anthologies. Her works include Of Love, Longing, and Random Pondering, and Rooted India 75 and We the People. Violeta Medina is a Chilean Spanish journalist and poet. She has published several collections of poems, including a bilingual Spanish Bengali poetry collection. Her recitals work as performances in which she mixes different languages and audiovisual elements. Interpreting for Violeta on stage will be Shukti Roy. A chartered accountant with more than 3 decades of industry experience, Sunil Bhandari is also a podcaster, philanthropist, and a poet. His works include the best-selling Of Love and Other Abandonments and Of Journeys and Other Ways to Get Lost. Please welcome our distinguished panelists on stage for Poetry in Motion. Settled? Hello. Super, we all settled, I think. Super. So we got some die-hard poet lovers here. Good. That's nice. And I hope they are here for poetry and not for the air conditioning only. So, you know, one of the things which I remember Robert Graves, the poet, said, he said that to be a poet is a condition and not a profession. So what basically it means is that we as poets write about our feelings
and you, as listeners, actually go on a journey of discovery. So today, all of us are gonna go on this travel together where we're gonna open our hearts out to you and hopefully we will reach all of you. So we're a fabulous, fabulous panel here and a real diverse set of poets from all kinds of backgrounds, which makes it so exciting. So whom should we begin with? Joy? So I must tell you about Joy. Joy is the priestess of love. In fact, her first book is called Amour. Second one is called Amour. So, you know, she's written a whole book on love. So, you know what to expect from her. Off you go. Hello. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Sujata Di. Thank you so much, Rajuda, for inviting me. As Sunil rightly said, I speak of love. And today, I will be speaking about my love for two poets who have walked these hallowed grounds but who are not there with us anymore. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong to carry on, for I know I don't belong here in heaven. I'm not in heaven, we are not in heaven. But many who have walked these hallowed grounds of the book fair are. An artist's patron and a poet himself, our former governor, Sri Keshrinath Tripathi, is no more. Nor is a poet and a great friend of everyone here, Souvik Bandyopadhyay. Today, I'll be reading their poems. For though the poets are not here with us, their words are and their memories are. From Sri Keshrinath Tripathi, The Wings of Age. How will the mirror tell the truth? At the crossing are four roads, all of them blind and unknown, whither to go and whither not. Each one has crossing of its own. Pedestrian is standing on the path alone. Who will guide him? Which one to take? What was considered truth yesterday changed are now its parameters in this blind race and cyclone. Imported are the voice and worshippers in this era of self-elimination. Who will sing the hymn for consideration? With metal plate full of water or glasses painted in color black, we may watch sun and moon every day to capture the eclipse in its various tracks. With surface-colored waves wavering, how will the true image appear? Hands are not yellow with turmeric, feet not colored by henna, pearls are not taken out of shell. Only chemical colors are in the arena. Adulterated is when mercury itself. How will the mirror tell the truth? From Keshrinath Tripathi sir, who actually came and read on the same stage, Wings of Age. Thank you. I remember asking Souvik why he wrote, and he never answered. He always used to tell me, "Kire, kabe bosha hobe?" Souvik's words reverberate in my ears. I first met him here at the book fair.
He had a hip flask, you know, and he was only passing that hip flask on to the people he liked. Thankfully, I was one of them. And he wrote in this book I edited called Cologne of Heritage. And he actually wrote about everything we Bengalis love. Our Torudat and her love for casuarina trees, the beach, and yes, unrequited love. So this is Shovik Bandyopadhyay's poem on the beach. He was a Bengali poet, but he did write in English, and this is one of those rare gems. Sitting at a distance amidst casuarina trees, I watch shadows walking on the beach. Waves come and kiss the shore. Time moves back and forth. Unbelievable deal this, I think. How it packs more than one lives into a one-time planet. Travel. The sun and the sea, the wind and the lighthouse make a perfect getaway. Or am I alone in this beach of time? I see you and me walking into the sea, holding each other, kissing and embracing the waves, never to return to whatever remains now, as nothing remains. I have given up on you and me, only to return to the sea on the beach of time. Now that he has returned to the sea and his poems remain in the beach of time. A round of applause for Shovik Bandyopadhyay. Finally, one of my own poems from the book Amor, Love. And you might be finding bits of Marquez in it because I love Marquez. Don't we all? There is hope. There is hope in the scent of bitter almonds. I have not tasted that or unrequited love. Unrequited love at its strongest is pure, and I live in a spurious world where the only thing pure is poetry. To love and be loved in the many folds of fat and muscle and skill is the curse of flesh, and the blessing of the soul is to remain unloved in art. The tangible, all things tangible, perishes in the pyre. Time and love and art, these continue beyond dimensions. To all the poets of the past, to the ones now, and to all who will come, let us spread smiles and love through poetry and positivity, and let all that transcend time. Thank you so much. Thanks, Joey. Thank you so much. Next, can we have Shekhar sir to recite his poetry? So he's got a book out called, it's got a fascinating title. It's called Fern Gatherers Association, which I completely am bowled over with. So do tell us how the title came about, and then of course we'll have your poetry. Good afternoon, everyone. Actually, I belong to northern part of Bengal, and there you can see ferns. So I thought that I should remember my roots and name this latest poetry collection as Fern Gatherers Association, because fern is also for me joy and sorrow, the things we collect throughout our lives. And I'm going to read two poems from my latest poetry collection. Before that, my sincere thanks to
Team KLF, its director, the Publishers and Booksellers Guild for having me here. And this session has a very interesting caption because if you look at the term emotion, you will find emotion involved in it. And emotion came to English from French, and in turn the French language borrowed it from Latin, from the word emovio. Emovio means to move out, to move away. So we try to move with emotion, and I will read two poems. First one is in memory of my grandmother. Family. We were never allowed to enter every room. Yes. Some rooms were always locked. Yes. Some had been bolted from inside, like our blocked minds. Yes. Everybody would say, all the rooms are yours. Yes, yes. But why some rooms are closed? No, no. We couldn't ask that then, though. And the doormats had different shapes and colors, some like stars, some sickles, some squares, some hammers. And I once found a moon, yes, near our grandmother's room. She was an ancient areca grove which had lost its roots. By the season we grew, day by day, inch by inch, before, oh no, we finally branched out. She took her palm leaves, supari, slack lime, and the small brass nut cutter even into her sleep, and woke up in the middle of night to see if everything functioned suitably, yes, in every room in the house. Her pinnet crowded leaves, flowers, bugs, and dry nuts. Sun perforated us every day with a warm needle and wove faces for all of us. Blue, white, green, and pink, and maroon. Oh yes, the rooms already knew who was entitled to enter which room. Yes, yes. And the smell of each room was different. Yes, like the continents, yes, into which we are about to branch out. Thank you. My next and last poem. I try to denote my emotion through my poems. So if I try to denote in this poem, I try to denote restlessness. The name of the poem is Fluid Room. Look at my hand. There's something else. Let them be flowers and spades. A fluid room inside my head. A chair is here. A chair. A window filters light into my eyes. In a field of daffodils, I fumble for keys. A chant in my head, feeling restless, and flying and climbing a hill, climbing. Oh angel, I fumble for air, whip up air inside my head. I fumble for my head. Thank you. Thank you so much, Sekhar sir. We now have a very special treat for you. A treat which has come all the way from Spain. So we've got Violeta with us, and she's a Chilean Spanish poet, but with a very deep connection with Bengal. So we would like her to recite her poetry, and sure. So Violeta will be reciting in Spanish, and we have Shukti Roy, who will translate the poems into English. Thank you so much. I am very, very happy to be here, and thanks Kolkata
thanks poets of Kolkata, thanks Dirección General del Libro, Instituto Cervantes, Embajada de España en India, and in special, very, very thanks my friend, my translator, Sekhar Roy. The first poem, the name, is Estarosta. Me voy a dejar la barba para ser bien hembra. Quiero pelos. Los prefiero ser montada por designio, por nada o demasiado amor. Quedarme fría en el madero, traspasar siglos en la piedra, por nada o demasiado amor. Mujer de crines puestos, centauro nuevo. এই কবিতাটি অনুবাদ করেছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। স্তারোস্তা। আমায় দাড়ি রাখতে হবে মাদি হয়ে ওঠার জন্য। আমার চুল চাই, ওইসব আমার পছন্দ, ঘাড়ে চেপে বসা ভাবনার জন্যে। শীতলতায় থাকতে দাও আমায় কাঠের মধ্যে, কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত পাষাণে। কোনো কিছুর জন্যে বা যথেষ্ট ভালোবাসার জন্যে নয়, কোনো প্রশান্তির জন্যে নয়, কেশর সম্বলিত নারী, নতুন শতাব্দী। প্রাগার লোরেটো তীর্থে সন্ত স্তারোস্তার একটি মূর্তি আছে। সেই নারী শ্মশ্রু সম্বলিত হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিল, যাতে সে অনাকাঙ্ক্ষিত এক পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এই বিরুদ্ধতায় স্তারোস্তা তার পিতার দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়। Muchas gracias. Poeta, la palabra quedó hembra. ¿No huele usted a caverna? Fruta que desgrana, escurre resina exótica de Singapur. La cresta es de pájaro con cabeza roja. Noche de ubres largas. Hay que tocarlas, hay que mamarlas, reteniendo el pezón en la lengua. No tenga miedo, no huele. La caverna nunca fue griega, venía de antes, cargada de piedras, humedad que aprieta y chorrea, lo mismo sangre, igual arena. Gusta del surco, tiene dientes, la trizadura por ahí se cuela. Llega el viento, la sensación de aire y ella cierra sus piernas, nos atrapa, nos deja dentro, a tientas, oscurecidos. এই কবিতাটি, এর নাম কবি, এটি আমার অনুবাদ। কবি শব্দটি নারী হয়ে থাকে। পাচ্ছেন না গহ্বরের ঘ্রাণ, ফল পেশাই হয়, ছাঁকা হয় রস। সিঙ্গাপুরের অসাধারণ কিশমিশ, ঝুঁটিটা লাল মাথাওয়ালা পাখির। রাতের বিপুল স্তন স্পর্শ করতে হয়, চুষে নিতে হয়, জিভের মধ্যে থেকে যায় তার স্তনবৃন্তের ছোঁয়া। ভয় পাবেন না, আসছে না গহ্বরের গন্ধ, যে গহ্বর বহুযুগ প্রাচীন, পাথরে বোঝাই, কিন্তু কখনোই গ্রিস দেশের নয়। আর্দ্রতা আঁকড়ে ধরে আর ঝরে পড়ে, রক্ত এবং বালি একই রকমভাবে। ভালো লাগে খাঁজ, দাঁত আছে, পিষে ফেলে ছেঁকে নেয়। বাতাস বেয়ে আসে তার অনুভূতি। আমি তার পা দুটোকে পরস্পর চেপে ধরে আমাদের
রাখে ভেতরে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। প্রথম বাগানটিতে তাজা চামড়ার গন্ধ, দ্বিতীয়টিতে নগ্ন শরীরের, যা ঘামে ভিজে পড়ে থাকে বেদিতে বিছানো কাপড়ের উপর। সামান্য কিছু থেকে যায় হন্যমান, যেখানে মুখহীন মুহূর্তহীন স্মৃতিরা যেন হোঁচট না খায়। এমনই জায়গায় রয়েছ তুমি, এই বেড়ে চলা গন্ধের সঙ্গে। Finish now. My last poem is very special for me. Mi padre no es un caballo, pero relincha aún estando muerto. Sigue en la casa de madera crujiente, echándose limón en los ojos para limpiar el rojo de la retina, derrame del vaso, tinto oscuro de la noche anterior. Ruido de cascos, de animal que tira puertas. La casa será de fuego si el caballo se instala dentro. Gracias. এই কবিতাটিও আমারই অনুবাদ করা। আমার বাবা ঘোড়া তো নন, কিন্তু মরতে মরতেও তার হৃষাধ্বনি ভেসে আসে মচমচ করতে থাকা কাঠের বাড়িটায়। চোখের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় লেবুর নির্যাস, রেটিনার লাল আভা মুছে দেওয়ার জন্যে। ফুলদানি থেকে চুঁইয়ে পড়া আগের রাতের কালো কালি, জন্তুদের খুলির শব্দ দরজা ধরে টানাটানি করে। বাড়িটা হয়ে উঠবে আগুনের যদি ঘোড়াটা তার মধ্যে থেকে যায়। That was absolutely delightful, and I have taken the mic to request Sunil, Mr. Sunil Bhandari, to give us some of uncut poetry. Thank you. So this is what happens when a moderator is also a poet. But thanks for remembering me, Ipsita. So I see a lot of young people here in the audience, so I thought I'll also talk about love. I think that's a universal subject and something which I think everybody connects well to. So this one is called Come When the Heat of Noon Has Still Not Dimmed. Come, come softly, come when the heat of noon has still not dimmed. Come when the streets have stopped asking questions. Come when the world has left its own care to us. Come, come to where I wait with my bare feet on the hot floor. Come to the promise both you and I have yielded to. Come before the day crumbles into disarray. Come, come as afraid as if it's the first time. Come before the empty doors look at us accusingly. Come so we don't have to think of what we mean. Come so all our answers have no questions left to be asked. Come, come so we can sit and watch little clouds find their paths. Come to know the fragility of what we are. Come so we can let a luminous silence descend on us. Come to be the air and light and the quiet we are meant to be. Come, come, come here before we cross each other as strangers again. Thank you. So I'm just trying to figure out which one should I go for. You want a short one or a long one?
A short one. Okay. So here's the short one. It's called For Nothing More Than a Look of Me. I hear your breath beside me. I know in the rhythm lie entwined all my stories which I'm still to write. I'll probably say very little tomorrow, nothing more than a morning, than a hug. But you are the common thread in everything. I know from far away in the hall, you will sit with your cup of tea and look at me once with every sip for nothing more than a glimpse of me. If that's not enough, love for a life, what possibly is? Thank you. Thanks. So we have another Spanish treat with us. So we have Guillermo Busutil with us, and he's a Spanish poet, author, journalist, and it's so good to have you here. So can we have your poetry? Thank you. And we have the translation to be done by Shukti Roy. Thank you. Thank you very much. Thank you for the book, Calcutta first. Thank you for the Instituto Cervantes, Dirección General del Libro. Thank you for the people listen poetry. Thank you very much, Shruti, for here. En los libros hay que entrar lo más libre posible. La lectura es la papiroflexia de la imaginación. Somos seres del lenguaje y sus ficciones. Los libros son los tatuajes de la memoria. Deja que cada día un libro te bese. La lectura es un estado de conciencia. Leer nos desenvuelve. El lector poliniza libros. La lectura principia en amor de madre. Quien lee, encuentra. বইদের মধ্যে পুরে দিতে হবে যতটা সম্ভব ফাঁকা পরিসর। বই হলো কল্পনার অরিগামি। আমরা ভাষা আর কাহিনী দিয়ে গড়া, বইরা হলো স্মৃতির উল্কি। পাঠ করা হলো বিবেকের উপস্থিতি, যেন প্রতিদিন একটা করে বই চুমু খায় তোমাকে। বই পড়া আমাদের আত্মার মোড়ক উন্মোচন করে। পাঠকরা পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে তোলে বইদের মাঝে। পাঠের সঙ্গেই শুরু হয় মায়ের প্রতি ভালোবাসা। যে পড়ে সে আবিষ্কার করতে থাকে। Los anuncios por palabras son microrrelatos del lenguaje. La lectura nos escribe por dentro. Los libros siguen provocando desasosiego. Somos personajes de nuestras palabras. El corazón del lector está impreso. Lee para no quedarte nunca en blanco. Mundo, demonio, carne y libro. El lector de playa es un amante de las caracolas. Entre las páginas de un libro, el ámbar de una libélula. La vocación de leer es llegar lo más lejos posible. Leer es un síntoma de inconformismo. Por escrito, el lector vive. শব্দদের করা বিজ্ঞাপন হলো ভাষার অনুগল্প। পাঠ আমাদের ভিতর থেকে লিপিবদ্ধ করে। বইরা এক এক সময় অস্বস্তির উদ্রেক করেই চলে। আমরা আমাদের শব্দ দিয়ে গড়া মানুষ। পাঠকের হৃদয় তো ছাপাখানা। পড়ো যাতে তোমাকে কখনো ধবলতার মধ্যে না থাকতে হয়।
পৃথিবী, দৈত্য, মাংস আর বই। সমুদ্র তীরের পাঠকরা ঝিনুকদের প্রেমিক। বইয়ের পাতার মধ্যে নিহিত থাকে অ্যাম্বারে গড়া একটা ফড়িং। পড়ার কাজ হলো দূরকে আরও দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে ব্যপ্ত করা। পড়া হলো অসঙ্গতিবাদকে চেনা। পাঠক বেঁচে থাকে লেখার মধ্যেই। Me gustan las palabras que se atreven por su cuenta y riesgo. Me gustan las palabras en las que se presiente un beso. Me gustan los libros que te refundan como lector. Me gustan las palabras que te dejan el dibujo mutante de una nube, igual que el aire de algodón en el cielo. Me gustan los libros que hacen el boca a boca. Me gustan los libros que te salen al encuentro cuando menos los esperas. Me gustan las palabras que te hospedan sin preguntar tu nombre ni tu destino. Me gustan las palabras que suceden en sueños y dejan su silueta en la almohada. Me gustan las palabras que saben al olor de la madre. Me gustan las palabras que se tienden desnudas boca arriba en las olas. সেই সব শব্দ আমার ভালো লাগে যেগুলো হিসাব আর ঝুঁকিকে ভয় পায় না। আমার সেই সব শব্দ ভালো লাগে যারা হয়ে ওঠে একটা করে চুম্বন। সেই সব বই আমার পছন্দের যেগুলো নতুন করে পাঠক হয়ে ওঠে। আমার সেই সব শব্দ ভালো লাগে যেগুলি রেখে যায় মেঘেদের পরিবর্তনশীল একটা ছবি, যা আকাশের মধ্যে তুলোর বাতাসের সমতুল্য। সেই সব বই আমি পছন্দ করি যারা মুখে মুখ রাখতে পারে। আমার সেসব বই পছন্দ যারা তোমার মুখোমুখি হবে এমন একটা সময় যখন তুমি তাদের কথা সবচেয়ে কম ভাবছিলে। আমার সেই সব শব্দ ভালো লাগে যারা তোমার নাম বা তোমার লক্ষ্য না জেনেই তোমাকে আতিথ্য দান করে। সেই সব শব্দ আমার ভালো লাগে যাদের আগমন ঘটে স্বপ্নের মাঝে আর যার সিলুয়েট লেগে থাকে তোমার বালিশের গায়ে। যে শব্দ মায়ের গায়ের গন্ধ কি তা জানে, তাদের আমার ভালো লাগে। আমার সেই সব শব্দ ভালো লাগে যারা ঢেউয়ের উপর ভেসে চলে নিরাবরণ ঊর্ধ্বমুখ। এই কবিতাগুলি আমার অনুবাদ করা, মাত্র একদিনের মধ্যে সেইটুকুনি। Thank you very much. Thank you so much. That was brilliant. I'll now request my dear friend Ipsita to recite her poems. She always surprises me with the incredible exuberance of her poetry. So looking forward to what she recites today. Thank you, Mr. B. Thank you, Rajuda and Sujata Di. It's an honor and a very humble privilege to be here. This is my all-time favorite book event and book-related venue, Nostalgia with Continuity. Last year I was here as well, and I read from my book called Rooted India 75 and We the People, which was a collection of emotions for India on its 75th anniversary. It was my love for my nation. This year, I go back to pure, unadulterated romantic love. And I read from my first book here called Of Love, Longing and Random Pondering, special because it was launched in Book Fair 2017. My first poem from Of Love, Longing and Random Pondering. Being found. To find and be found totally
madly, unabashedly, unashamedly, sensibly, senselessly, in your face in labyrinthine layers, in my black, in my white, and in grey, if I may ever find you and be found too. I've chosen moon poems for you because for me, the moon and love are inseparable. Mooning. Tonight, I think of nothing but the moon. As if the moon engulfs me, or rather, takes me in her embrace, till no other thoughts remain, just me and my moon in serendipitous synchronicity. I do not think of you tonight. I do not miss you or crave your togetherness. Slowly, you seem to have faded out into oblivion, both the pleasure and the pain of you, a numb memory now. I only remember you having told me that your camera could never capture the moon the way I did. And in spite of all the color corrections you added, it was never quite as raw as mine. Perhaps that is because you never loved her the way I do, in raw beauty, in total honesty, in serendipitous synchronicity, till all memories fade away into the gorgeous moon. Moonlight sonata on a moonless night. The lazy languor rests on my eyelids. Half dreams cloud an otherwise busy morning. Restless remains of a smoky night. Fragrances of the midnight biryani surfaces now and then. Moonlight sonata on a moonless night. Sometimes deep darkness cushions forgotten feelings, pushed away so far that when they come fleetingly, they feel alien. You linger on and on, caressing wounds, my beloved, with rose petal blushes, invoking senseless sensibilities, submerged in stained sepia. And the last poem is for the Kolkata Literature Festival. Thank you for beginning with music and poetry. So this poem is called Two Beginnings. To what beauty did we pledge our hearts last night when the full moon caressed within palm fronds, silvered bright, casting a celestial light, an illuminated glow over the river, the mighty river in spate, and the sounds of the tide rushing in. What beauty did we seek to begin? To that river that flew within us, to that silt that left its mark, to the wind that blew so strong, all that to which we belong, we went and pledged our song. The salt of our bodies we pledged, the smell of petrichor, the rain-washed land between us, the roots that bind our core. All this we pledged between us, all this forevermore.
The land of our hearts, may you bless us. The soil that holds us together, the sky that expands above us, the love that simmers within. To this beauty we pledge to begin. Thank you. Thank you so much, Ipsita. So, we've had quite an exhilarating session, and now we have the grand finale. And we have Chandrima. She's a performance artist, and her performance suite is popularly known as Kobitai Kothalap. So, here we go. আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি, বাংলার আলপথ দিয়ে আমি হাজার বছর চলি, চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে। ১৩০০ নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে? আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে, আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে, আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে, আমি তো এসেছি পালযুগ নামী চিত্রকলার থেকে, এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে, এসেছি বাঙালি জোড় বাংলার মন্দির বেদি থেকে, এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমে সোনা মসজিদ থেকে, এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে, আমি তো এসেছি সার্বভৌম ১২ ভূঁইয়ার থেকে, আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পালা থেকে, আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি শরিয়ত থেকে, আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে, এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে, এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবার থেকে, এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে। শুধাও আমাকে, এত দূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে? তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই? সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই। সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই। পরিচয়ে আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের। ভয় করি না কখনোই আমি উত্তত কোনো খড়গের। শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস। অস্ত্রেও শান দিয়েছি যেমন, শস্য করেছি চাষ। একই হাসি মুখে বাজাইছি বাঁশি, গলায় পড়েছি ফাঁস। আপোষ করিনি কখনোই আমি, এই হলো ইতিহাস। এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ? আমি কি তেমন সন্তান যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান? তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি। চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উৎপর পলি। আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি। বাংলার আল পথ দিয়ে আমি হাজার বছর চলি। বাংলা আমার তেষ্টা মেটায়, জল নয়তো পানি। বাংলায় আমি রবি ঠাকুর আর জীবনানন্দ জানি। আমিও শিখেছি অয়ে অজগর, ব মানে শুধু বন্যা। প্রথম প্রেমের শব্দ বলেছি শ্যামল বরণ কন্যা। আমার বাউল মুর্শিদি গানে এপার ওপার বাঁধা। বাংলা কখনো ফাতেমা বিবি, বাংলা কখনো রাধা। ছিন্ন বাস্তু, নির্বাসিত, এপার ওপার গেছে। মার দুধটুকু তবুও আমায় বাংলাই শিখিয়েছে। আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি।
বাংলার আলপথ দিয়ে আমি হাজার বছর চলি। নমস্কার, পোয়েট্রি ইন মোশন এই সেশনের আমি সর্বশেষ পারফর্মার। First of all, thanks to Kolkata Literature Festival for making me a part of this wonderful session. It's always a joy and pleasure meeting old friends in a session, and also an honor to have friends from the other countries and seniors like Sekhar and Sunil to be present in the panel. So I'm truly elated and delighted at the same point of time. Since this is book fair and we have foreign delegates present in the session, I'll take this privilege of speaking in English for this connecting part so that they are not left clueless. This year's focal theme country is Spain, and we have a very famous poet from Spain whose words have been the guiding light for all of us who has intended or dared to perform poetries of own choices, and he is none other than Garcia Lorca. The first two selections that I presented was from Kalika Prasad Bhattacharya and a part of poem of Syed Shamsul Haq. The point of choosing this presentation item is not because of the only reason that I perform in Bengali, but it's more because of the reason that February is the month of self-identification for all the Bengali-speaking community. আজ থেকে আর ঠিক কয়েকদিন পরে যে দিনটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই তারিখের নাম 21শে ফেব্রুয়ারি। প্রত্যেক বাংলাভাষী মানুষের কাছে এটি আত্মপরিচয়ের দিন। তাই ভাবতে খুব গর্ব হয় আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি। এবছরের ফোকাল থিম কান্ট্রি যেহেতু স্পেন, তাই গার্সিয়া লোরকা তাঁকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় প্রেজেন্টেশনটির কথা ভাবার কথা আমার মনে আসেনি। আপনারা সকলেই জানেন যে ইন দ্য ইয়ার অফ 1936, 19th August, Lorca was taken from his home in the village named Vega in Granada of Spain, and he was sentenced to death. জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদল তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং গাছের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তাকে হত্যা করে। আসলে রাষ্ট্রশক্তি সবসময়ই নিরুচ্চারিত কলমকে ভয় পেয়েছে, দাবিয়ে দিতে দিয়েছে তার স্বর, কিন্তু লোরকা বলেছিলেন আমি বলেছিলাম না, আমার হাত সেকলে বাঁধা থাকবে না। এবং ইটস ভেরি সারপ্রাইজিং যে 1929 সালে তার মৃত্যুর অনেক আগে তিনি লিখছেন এক জায়গায় যে আমি উপলব্ধি করলাম আমি মারা গেছি, ওরা আমাকে খুঁজে ফিরছে চার্চে, কফি শপে, শ্মশানে, বদ্ধভূমিতে, কিন্তু ওরা কি আমাকে খুঁজে পেল? ওরা কি কোনো দিনই আমাকে খুঁজে পেল? ওরা আর কোনো দিন আমাকে খুঁজে পাবে না। In true sense, Lorca's dead body was found in nowhere in Spain, but yet after his death, his sister Isabella released all his writings in the year of 1975, and he became world famous through whatever he has perceived in his brain. And that is how the pen is always stronger than a sword. Lorca lived with his creations. The next presentation is from a very famous creation of Sunil Bhandari, Kobir Mrityu, Lorca Shorone. দুজন খসখসে সবুজ উর্দি পরা সিপাহী কবিকে নিয়ে গেল টানতে টানতে। কবি প্রশ্ন করলেন, আমার হাতে শেকল বেঁধেছ কেন? সিপাহী দুজন উত্তর দিল না, সিপাহী দুজনেরই জিভ কাটা। অস্পষ্ট গোধূলি আলোয় তাদের পায়ে ভারী বুটের শব্দ, তাদের মুখে কঠোর বিষণ্ণতা, তাদের চোখে বিজ্ঞাপনের আলোর লাল আভা। খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো কবিকে। কবি দেখতে লাগলেন তার ডান হাতের আঙুলগুলো, কনিষ্ঠায় একটি তিল, মধ্যমা অলঙ্কারহীন, অনামিকায় ঈষৎ তীব্র টনটনে ব্যথা, তর্জনী সংকেতময়, বৃদ্ধাঙ্গুলি বিভৎস বিকৃত। কবি সামান্য হেসে একজন সিপাহীর উদ্দেশ্যে বললেন, হাতে রক্ত জমে যাচ্ছে হে, হাতের শেকল খুলে দাও। আর সেই মুহূর্তে সহস্র জনতার চিৎকারে সিপাহীর কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল। তবু একজন সমস্বরে চিৎকার করে বলল, এ তো ভুল লোককে এনেছে, ভুল মানুষ, ভুল মানুষ। কবি অত অত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজলেন একটি মানুষ,
নারীদের মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজলেন একটি নারী। দুজনকেই তিনি পেয়ে গেলেন। তারপর কবি মনে মনে অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, মিলিত মানুষ ও প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বিপ্লব, মানুষের মুক্তি আসুক। আর তখনই প্রথম গুলিটা তার ডান কানের পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল যেমন যায়। কবি কিচ্ছু বললেন না। দ্বিতীয় গুলিতে ফুটো হয়ে গেল তার বুক। কবি হা হা শব্দে হেসে উঠলেন। তৃতীয় গুলিতে বিদীর্ণ হয়ে গেল তার কণ্ঠ। কবি শান্তভাবে বললেন, আমি মরব না। মিথ্যে কথা, কবিরা সবসময় সত্যদ্রষ্টা হয় না। চতুর্থ গুলি বিদীর্ণ করে গেল তার কপাল। কবি শান্তভাবে হাসলেন। পঞ্চম গুলিতে কাঠের খুঁটি দুটো মড়মড় করে উঠল। ষষ্ঠ গুলিতে কবির বুকের উপর রাখা ডান হাত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। কবি হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলেন মাটিতে। জনতা ছুটে এলো কবির রক্ত গায়ে মাথায় মাখতে, কিন্তু কবি কোনো উল্লাস বা হাহাকার ধ্বনি কিচ্ছু শুনতে পেলেন না। কারণ শেষ মুহূর্তটা কবির মোটামুটি আনন্দেই কাটল। মাটিতে পড়ে থাকা ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে কবি বলতে চাইলেন, আমি বলেছিলুম কিনা আমার হাত শেকলে বাঁধা থাকবে না? আমি বলেছিলুম কিনা আমার হাত শেকলে বাঁধা থাকবে না? Let there be love and light. Let there be right to independence the way it should be. Let poetry give us the courage to see and stand what the eternal truth is. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So that brings us to an end. And Sujata, thank you so much for having us all over. Mr. Burman, thank you so much. And the audience, thank you so much for being here. A real pleasure. A big round of applause for everybody. Thank you to our wonderful panelists for that amazing session, and thank you especially to Sunil for being as gracious as he always is. I would like to invite the president of the Publishers and Booksellers Guild, Shudhanshu Shekhar De, and the director of the Kolkata Literature Festival, Shujata Sen, to come on stage and give a token of our appreciation to our panelists.
We'll start the next panel now. May I request the panelists and the moderator to come up on stage, and they will be introduced by Nayantara. Jagosheni is the moderator, Amrita Mukherjee and Shati Gupta, the two writers. We'll just start the panel now, and Nayantara will introduce them. All right. So our next session, for the record, promises to be very engaging as Swati Sengupta and Amrita Mukherjee discuss the thrills and challenges of penning events down on paper with Jagosheni Chakraborty. A little about our panelists. An author and journalist from Kolkata, Swati Sengupta is also credited with running a workshop on gender with young adults.